Alright, Shalom. It's the brother Takwara from GMS Suriname coming back with another lesson through the spirit and power of Yahweh Bahashem Yahweh Shai. But before I want to start, I want to give all praises, honor, and glory to Yahweh Bahashem Yahweh Shai, Wa Bahashem Rakak Dash. Also want to give double honors to my elders and apostles of Great Millstone that do rule well and have taught me this truth. Men that are worthy of their double honors. Peace and salutations to the hopeful elect, the house of David, the Bayat, the Wada, your brethren that are laboring and pushing this word in truth and sincerity throughout the four corners of the earth. So basically, I want to do a short lesson for my people that are living here in Suriname to show them that the day of Yahweh Shem Yahusha is darkness and not light, man. Because you got Jakes here in Suriname thinking that the day of the one they ignorantly call Jesus Christ, his true name is Yahweh. They're thinking that the day of his second coming, his second return is going to be a very shiny, bright day, man. But that's totally off, because according to the scriptures, the day of Yahweh Shem Yahushai is going to be very dark, It's not going to shine, it's going to be very dark, Thick darkness. So what I want to do, I want to talk to the so-called Suriname people in the Suriname language so that they can understand what I'm saying, So without further ado, I'm gonna change the language. I'm gonna go right into it. So brada nga sabi na abarada takwara fu GMS Suriname. Kami komba ka nga wani nga krakti nga spirit fu awan sa kargado. En truning na Yahweh. Inanefen soon awan sa kar Jesus en truning na Yahweh siya. Sa man ko suruti de ina video dyan na lesson dyan. Na fantak adi fu awan sa kar Jesus en truning na Yahweh siya. Adi so komba ka. Ano de one day. Isabito, de one day pe outshine. Isabito, fire all day. Isabito, dus met andere songos kein tapagron tapu. No. De one ekte dungru day. Je follow? A day fu awan so wekar Jesus en truning na Yahweh Shai. O de one ekte dungru day. Very dark day is going to be a day of darkness and not light. Je follow? O de one ekte dungru day. Ano de wan di fire. Isabi to pe o mashi o de wan ekta dungru day. Want o mes may ding tagya te Jesus o kombaka wan so wekar Jesus en truning na Yahweh Shai. Tamo kombaka songo shine. Isabi to songo shine. I want Jesus come terug. Isabi to. Dus dat songo shine. Je follow? Maar volgens a Bijbel Isabito, volgens de scriptures, volgens a Bijbel, awan so wekar Jesus en troning na Yahweh Shai. Isabito, tamo kung baka de one day fu fire, o de one day dungru. Isabito, o de one ekta dungru day. Isabito, o de one ekta dungru day pino machine legs. Want walos may denk takya, Isabito, denk walo san kung takia adif amoro adif awan sa wekari Jesus en truning na Yahweh siya o de wan di fire takyo mashi songo shine ang adi wanti. You follow? Dus na dat mi wasuru ina video today. Tak adifu Yahweh ba shem Yahweh siya o de wan ekta dungru day. Isabito. And de wan sweet day too. Gide wan sane brief ina through this. Gide wan sane brief ina through this. Isabito imsap takyo dede. You follow? Dat na standaard. If in a brief in a through this, if in a brief in den truning Yahweh ba Shem Yahweh Shai. Imsap tak yo dede straight up. Eme tak na nga di Israelita di suhan am den ningre na nga di ingi. You follow? Dus mino may ka video jatong sila nga mag-correct streets in the scriptures. Mi wan pigin nga Abukuf Amos hoofdstuk 5 vers 18. Isabito, I don't want to make this too long. Amos hoofdstuk 5 vers 18. The book of I'm gonna start with the book of Amos chapter 5 verse 18. Woe unto you that desire the day of the Lord. To what end is it for you? The day of the Lord is darkness and not light. You follow? Dus destruction, verwoesting giyu sa met andere woorden, dus verwoesting gidewang, isabito en a scripture en eigenlijk etak abra de wan say gwa kerki. Isabito, verwoesting gidewan say verlang na ade fu awan sa wekar Jesus en truning na Yahweh Shai. Omdat aladis masay gwa kerki, de verlang na ade. Isabito, de verlang na ade fu awan sa wekar Jesus en truning na Yahweh Shai. O mesmo itak ya. Isabito de kerkisma, de sukan am de kerkisma. Des masay gwa kerki, de hobo. Tak ya Isabito, ik wil Jesus graag zien.
Isabito, Jezus komt terug en hij komt spoedig terug. En het is niet lang meer. We willen hem graag zien. We willen die dag echt meemaken aan de wati. De scripture tak woe unto you. Je volgt? De scripture tak woe en woe want tak destruction, verwoesting, vernietiging. Gidewang sa verlang na adi fu Yahweh Ba'ashim Yahushai. Isabito, woe unto you that desire the day of Yahweh Ba'ashim Yahushai. Isabito, destruction, verwoesting, gi alades masa washi adi fu Jesus graag. Dede gi alades mati. Dat a Bijbel taki in Amos hoofdstuk 5 vers 18. Isabito, alades masa wasi Jesus graag. En in het dining tapa a right way. Isabito, alas masay din Jesus in truning na Yahushai tapo wa off fasi. Isabito, tapo verkeerd fasi. In het dining tapa right way. Isabito, in het hoorde wette tot de best van je vermogen. Dede gi alades mato dede. Zie? Dat make a scripture tak woe unto you that desire the day of the Lord. Yahweh Ba'ashim Yahushai. To what end is it for you? Sot einde adegi you. Je volgt? Om is mij tak ja, we willen Jezus graag zien. Maar you know, sot einde adegi you. Je volgt? Vooral if you know dienen tapa right way. Isabito tapa lit fasi. You know, sot einde adegi you. Je volgt? Maar imsap tak yo dede. Want in het dienen tapa right way. A right fasi. Isabito. Woe unto you that desire the day of the Lord, Yahweh Ba'ashim Yahushai. To what end is it for you? The day, and this is the point, the day of Yahweh Ba'ashim Yahushai is darkness and not light. Je volgt? Dus de scripture is voor je libi van tak adifu amoro hi wa Yahweh Ba'ashim Yahushai. Na wa ek o de wa ek to dungru day ano de wan di fire. Isabito, fire no shine, so no a song no shine. Ook de one actor dungru day. The day of Yahweh Ba'ashim Yahushai is darkness and not light. As verse 19. As if a man did flee from a lion, and the bear met him, or went into the house and leaned his hand on the wall, and a serpent bit him. You follow this adi dat o de gidewang sa efer lang na adi fu awan sa wikari sa sentruning na Yahushai. Adi dat o de gides malekte ibolong fu wa leeuw. Isabito, yo long fu wa leeuw, maar da imit wa beer. Je follow dus da bakada de longui na uso, de leeuw you anu tap wa muur en de wa snakey bit you. Dus met andere woorden uitweg no degi you. Je follow te awan sa wekar Jesus entruning na Yahushai o kom baka uitweg no degi no wa wicked people. Isabito, want sap tutak awan sa wekar Jesus entruning na Yahushai o kukir walosma. Amo konkir walosma dede. Isabito, want walos may din tak ya Jesus awan sa wekar Jesus entruning na Yahushai o ko prat lollipop amo ko shoot na nga wet asi. At walos masay gwa kerki, Isabito de sugram de kerki mang de may din tak ya awan sa wekar Jesus amo ko nga wet asi. Omdat dat schrift letterlijk in a book of openbaring. Isabito, takamo ko nga asi, dade may teke letterlijk tak met part, Isabito wet asi. No, Isabito masulang if you know about spirit, you know masaptak de asi dat asi represent one chariot, one voertuig, one zogenaamde UFO. Isabito, dat you know masabi. Je follow? At truja eigenlijk toe na susugiden prophets, the servants of Yahweh Ba'ashim Yahushai. Susuding wang firsta atru. Isabito, de wow firsta abra sa Bible taki. Je follow? Amos 5:19. As if a man did flee from a lion, and a bear met him, or went into the house and leaned his hand on the wall, and a serpent bit him. Je follow this na. No one uitweg no de. Yo long you one low. Bakarat imit wan beer. Bakarat je long you no also je leuni anu tap wan muur, en dan was snakey a bit you. Zie? Dus na met andere woorden, no one uitweg no de you. Tapade fu awan so wekar Jesus entruning na Yahushai. No ama no long. Isabito, no ama yoma loma inoma kibri. Je volgt? Verse 20. Shall not the day of Yahweh Ba'ashim Yahushai be darkness? You see? Be darkness and not light? Even very dark and not brightness in it? You see? Even very dark and no brightness in it. Dus imsaptak adif Yahweh Ba'ashim Yahushai. Adifu awanso wekar Jesus entruning na Yahushai. O de wan ekta dungru day dat sabi. Wana dat a Bible taki.
Unaf denk tak, if you bedanga denki van tak a day voor Jezus, en was we kar Jezus en troning na Yahweh Shai. If you bedanga denki van tak a day o de wan ekte shiny day, o de wan ekte day fire, o a songo shine, is a bit o brightness, want ja, Jezus komt terug, o shine, unaf denka santi. Is a bit want a Bijbel tak van dat a day dat o de wan ekte dungru day, en ano de wan day shining. Is a bit no one fire no shine, no one fire no skin, tak i yoshi next. Next voor de sant no day, o de wan ekte dungru day. Zabito, shall not the day of Yahweh Bashim Yahweh shall be darkness and not light? Zie, adi van moro hiwa, ano de dungru of leti? Je follow? Of de one day fire, je zie? Dus na dat a scripture reactie van tak, adi dat no de one echte dungru day, of de one day fire. O de one echte dungru day and no one fire no skin. That the scripture itaki, that a Bible itaki, shall not the day of the Lord, Yahweh Bahashim Yahweh Shai, be darkness and not light, even very dark and no brightness in it. You see? Dus saptag adif Yahweh Bahashim Yahweh Shai, o di wan ekte dungru day. From that, we jump to the book of Joel, chapter 2. I'm gonna start at verse 1. Kan, the book of Joel, chapter 2, verse 1. A book of Joel, hoofdstuk 2, mo begin na verse 1. Blow ye the trumpet in Zion, and sound an alarm in my holy mountain. Let all the inhabitants of the land tremble, for the day of Yahweh Bashim Yahweh Shai cometh, for it is nigh at hand. Zie, blow ye the trumpet, and unulik den prophets voor Yahweh Bashim Yahweh Shai, the servants, the prophets, unu blast a trumpet. Isabita, unu blow a trumpet. You follow, and we spiritual we blast a trumpet te we de tapa street. Isabita we waarschuw den people. Isabita fu sa ekong sa egwan tak utek hit. Derde wereldoorlog de legja. Isabita en awansa we kar Jezus en troning na Yahweh Shai amay kom baka en amane kof ko play amane kof ko prat faya lobi broom chui. Amay kof ko kiri walo smou dede na gidat unuleg den profete. Sa moro hi wan rise up na gidat we waarschuw den people. Isabito, want unu blast a trumpet. Je follow? En ina uru ting, te de man be blast a trumpet na lek wan horen. Isabito, wan horen de man be blast. Isabito, de yera geluid. Isabito, te de man blow a trumpet. Je follow? In a ancient time. Na precies so de man de be blast a trumpet. Te be yera geluid. De im sabik batak war op sa. Isabito, wan san op sa, wan amoro hi wan go do wan sani. Isabito, na precies so de prophets be waarschuw in a ancient time. Maar no, the prophets fu attenja, the profeten fu attenja, unu nanga unu mofo. We blast a trumpet. You follow? Nanga unu mofo. With our mouth we're blowing the trumpet, you know. Blow ye the trumpet in Zion and sound an alarm in my holy mountain. And we waarschuw den people. Isabito, unu na alarm. Je follow na lekte op het alarm voor wiki fruko mante na precies so unu. Unu na alarm. Isabito den profete fu amoro hewa. Unu na alarm voor wiki den sma. Isabito fu make den sma de op de hoogte fu sa ekong. Fu zorg den tak war da pasi ekong. Isabito une mit sweet thing. You follow? I'm gonna get a precept on this. This is the book of Isaiah, I believe it's 8 and 1. Moet ik wel precept. Dit is naar boek of Jesaja hoofdstuk 58 vers 1. The book of Isaiah 58 and 1. Cry aloud, spare not, lift up thy voice like a trumpet. You see? Lift up thy voice like a trumpet. And to the tapa street, ala satra we de tapa street dapena time small. Ala satra. Isabito na barwe bari. Isabito cry aloud wana that the scripture itaki. Cry aloud, spare not, lift up thy voice like a trumpet. You follow? Baru isabito bar den people. Isabito potuste ekte na hi lekwan trumpet. You follow to? And show my people their transgression and the house of Jacob their sins. You see? Dus a scripture tak van ubari isabito make them people sabi. Sor mi volk. Isabito amoro hiwan tak usor mi volk en amoro hiwan volk na de Israelita de zogenaamde ningere na de igi. Amoro hiwan tak sor mi volk de overtredingen sa de do. Tak de overtree mi wette. Isabito en a volk fu Israel. Isabito the house of Jacob their sins. Sor den de sondu.
tak de do sondo da bif kon bakana den tru power Yahweh ba Hashem Yahushai. Da bif kon bakana den tru gado. En dat we tegen den people toe de pa street we bar den van tak u repent u bekeer no so dede. Isabita ma unu lek den prophets fu Yahweh ba Hashem Yahushai. Unu sabik ba want vader betakeng batak 2/3 fu afolok fu Israel no wan arki den profito. En dat mek do dede want a skrivi. Tak 2/3 fu afolok fu Israel o dede. Je follow? Cry aloud, spare not en unom spare not. Dat want ak unom de genadeloos. Isabito. Wis my fear wan fasi unom Lucas Santi. Isabito want walos my fear wan fasi to de tapa street. Te de begiere den prophet tak walosan. Isabito te we tak. Ja so. We go off, we do walos sondo en dat make what dede. Isabito walos my fear wan fasi tak. Sumana de boy ja. Isabito tak walosan. Je volgt maar de scriptures tak unom spare not. Isabito de genadeloos unom spar noasma. Je volgt to. Dat amoro hi want tegi unulik den profeten. Cry aloud, spare not. Lift up thy voice like a trumpet and show my people their transgression and the house of Jacob their sins. And that we do, like the prophets, fu Yahweh ba Hashem Yahushai. Waarschuw den people fu sa ekong. Isabito, we blast a trumpet, we sign a alarm. Isabito, we blast we blast a trumpet. You follow? Jump back to the book of Joel. Chapter 2 verse 1. Isabito, want uno na de prophets fu Yahweh ba Hashem Yahushai. Uno na den profeten. You follow? Jump back na Joel hoofdstuk 2 vers 1. Back in Joel chapter 2 and 1. Blow ye the trumpet in Zion and sound an alarm. You follow? And we sound a alarm na nga uno mo for we waarschuw den people. Is tak de alert so da pasi ekong war derde wereldoorlog da pasi ekong hongersnood. Isabito, ala de santi. Trangating, echte trangating, ano lek fawe bar tak yating eko tranga san eko diri, ano dit ana trangating dati, moro trangating pismo dede, buri dede tu. Blow ye the trumpet in Zion and sound an alarm in my holy mountain. Let all the inhabitants of the land tremble, for the day of Yahweh, Bahashem Yahushai cometh, for it is nigh at hand. You see, we waarschuw de people van tak vrede, want adi van moro hiwang ekong, adapasi ekong en na legja. This is the point, verse 2. A day of darkness and of gloominess. A day of clouds and of thick darkness. You see me? There ain't no one light. You follow? A day of darkness and of gloominess. A day of clouds and of thick darkness. As the morning spread upon the mountains. As great upon the mountains. A great people and a strong. There had not been ever the like. Neither shall be any more after it. Even to the years of many generations. Dus baka adi dat. Dus tapadi dat. No adi no delek adi. Fu awan sa wekar Jezus en truning na Yahushai. Isabito, want to de wan ekta dungru di. No adi o deleking. En baka dat no adi no deleking. Baka te adi dat psa. No adi no deleking. Moro. You follow? Dus saptak adi Yahweh ba Hashem Yahushai o de wan ekta dungru di. En unulik den profeta e waarschuw den people fu sa ekong. Tak derde wereldoorlog de legja en nuno de may bigi work ba. En takawan sa wekar Jezus en truning na Yahushai. E kom baka na may konf kon kiri. En ay konf kon safe de wan sa obrip ina trudis. Sa obrip den profeta. Isabito. En tak hongers nu da pasi ekong. Walo mamasan da pasi ekong. Dus u deredi. If you no wan teki. If you no wan bakerim sap tak yo dede. If you loba gron tap libi. If you ta loba gron tap libi. Loba chela. Loba do wickedness. Sap tak yo dede. Isabito. So, Lord willing, I don't want to say this lesson was edifying to hopefully left here in Suriname. Salakya. Salakya for that. Kan. This Lord willing, this lesson was edifying to hopefully elect, here in Suriname. I want to close it out. Isabito nga Father one, Father Crafty, Father Spirit. A lesson jabi ka edifying yung hopefully kukusi dyan sila nang dis mi mga tapu. Mga tag barakati Yahweh, barakati Yahushai, barakati Yahweh, barakati Yahushai. Kal halal yamla, Yahweh ba Hashem Yahushai, wa ba Hashem rakakudash. So with that, I want to say Shalom.